Welcome to the Spanish Chat Show with Julie J.D. Pospichel. Are you ready for some adventures with Julie? Welcome, bienvenidos to our guests from the 21 different Spanish-speaking countries. I have lived and traveled in 17 of them. I have written 6 conversational workbooks called Spanish Chat Books and 10 culinary chat books, 20 mini chat books, and Relax with Me from A to Z in both English and Spanish. Find our online courses and activities at mychatcompany.com. Let's begin to relax with me from A to Z. Relajarse es la meta de la A a la Z. Each show will be 14 minutes in English and then 14 minutes in Spanish and cover 2 letters of the alphabet A to Z. When you are feeling stretched and stressed by life lessons, I hope you are able to enjoy these techniques and follow the words of the alphabet to help you relax with me from A to Z. Hola, hello, this is Julie J.D. Pospichel with Relax with Me from A to Z, and I have my friend Marcos here today. Hola, Marcos. Hola, Julie. Hola, Marcos is originally from Ecuador, and we are talking about, we've done all the other letters of the alphabet up to S and T. So we're on S and T. So if you look at our book, the Relax with Me from A to Z, and you go all the way to S and T, it is sit in silence together. So I sit in silence. We're not going to spend this whole this whole show sitting in silence or anything, but I sit in silence and we all practice together. So this is something I need to practice because I'm kind of a talker. And then together, where do you experience silence, either alone or together? Now, Marcos has 3 little kids, so it's hard to find silence, but are there times like when do you find silence? Usually when I'm listening to music or when I'm working, like I work from home, so there's no one around in the house at that time. So everything is just peaceful and quiet until the kids come. And yes. And then it's just filled with noise, which is good too. Yeah, so it goes from peaceful to like just filled with all this noise, basically. Yeah. But yeah, the house can become really, really quiet, and then all of a sudden it can be filled with noise too. Yeah. So, but it's nice to have that balance in our life too, that we have some silence and kind of experience silence. Yes. And sometimes our brains just kind of keep going and going and going and thinking about so many things that one way to kind of get them to calm down, or even to kids to help them to calm, is to make a mindfulness kind of a relaxation calming bottle. And so that's what we're going to do today. Is we're going to make a calming bottle. You can use any size, a water bottle works nice because it's clear, or any size bottle, and it's a good way to recycle something too. And so what you do is your mind is kind of like, these are all your thoughts in the day. They're kind of all swirled around, and you're thinking about all the things you have to do and all the places to go and what's coming up next and in the past and the future. And so you have all these little parts and pieces in there. But if you stop and kind of think about them and try to see, there's actually like a moon in there and a sunshine and all these little pieces that we put. And so for kids, they can you can tell them, okay, try to find the leaf, the blue leaf, or something like that. And then they have to kind of find that in there. Or just wait until it settles. So sometimes we react in the moment, and kids get excited or they get mad, or we get excited or we get mad. And so this bottle, this kind of calming bottle here, can remind us to let our thoughts kind of settle and then talk about the situation, or we can just breathe through. So what they usually do is we kind of turn it over like this, and then when we turn it back over, we're just gonna sit in silence it takes about 10 seconds, I think. I counted yesterday. So we're gonna kind of sit in silence and just watch the glitter and watch for about the 10 seconds and kind of watch it until it all clears. And then our mind it's kind of like our mind, it kind of clears our mind. So we're just gonna take some deep breaths, however you wanna breathe that feels good for you. You can do, a breath like through your mouth, you can go through your nose. You can try to get kind of deep into your stomach too for breaths. So just kind of taking some breaths and watching as it goes back to the clear water. Okay? Yep. So we're going to do that for the next 10 seconds here. Here we go.
And it's kind of nice. It kind of calms you down, Yeah. just having that there. And you can kind of repeat it. You can wait till they all fall down, or however you want to do it too. So let's show you how to make these. What we're going to do is you have a couple of water bottles. So we're going to take one for now, and I'm going to give you a cup to pour it in, since we don't have a sink here. So we're going to open it and just pour out the water to start. And there's a couple different ways that you can make them. One is you can get this washable clear glue. So I'm going to let you do that one. Okay. And you're going to use about half of what's left here. So because we need the other half for the Spanish one. All right. So use about half of that. And then you could also, if you can't find the clear glue, you can also use this clear soap, like hand soap or clear dish soap, whatever kind of soap. So I'm going to use the soap, he's going to use the glue, and we're going to pour it, so about half of about half of the bottle, or yours takes a little longer. Yeah, mine's going to take a bit here. This is mindful. We're going to sit in silence while his glue goes in there too. And as he does that, that's fine. I'm going to get some glitter. So you can get, there's kind of like fine glitter, or there's all sorts of different heavier glitter, thicker glitter. So I'm going to put a couple different colors in here. And if you do different kinds of glitter, it's kind of nice because they sink down at different times. So that's kind of nice. Kind of like all the different thoughts in your mind. So you might have worries about what's happening in the future. You might have things that you're stressed about from the past. You might have of all of these different people that you're thinking about. All the glitter kind of represents all those thoughts in your mind. So we're going to just kind of put some different kinds of glitter in there. And then you can also get these sequin little things and put some of those in there. So I might pick out a star, or I might pick out a seashell. Yeah, so just kind of tap the glitter in there. If you want to put something underneath it, you can. Good. There you go. Perfect. And you can use however much glitter you want to. The more you use, the longer it will take to kind of go down. But just sort of make a layer on the top of glitter. And you can use little toys if you want to in there. Whatever fits in there. I'm going to put some of those in there. And any of these things too. So now what we want to do, we'll let Marcos get some things in there. Perfect. And now what we're going to do is we're going to add the water back. It won't add all of it because of course we put the soap and the glue in there. So you kind of add that water back on all the way to the top because you don't want to get a lot of bubbles and air bubbles, or as close to the top as you can get. All right. Now, we're just going to put the top on, but I would recommend, if you have kids that you're handing this to, I would definitely recommend that you glue, even with a hot glue gun or like super glue, definitely glue the lid on so that it doesn't come off, basically either. So yeah, so you want to put that top on really securely. And then you have your own your calming jar. And so you can kind of shake it up. And so to kind of get it mixed around, mine's kind of in a clump, so you sort of mix it around a little bit. And the more you kind of play with it, the more it'll kind of mix around there. And then you can just kind of watch it, sit in silence and watch it. And just relax. And relax, yeah. It's pretty relaxing, actually. So the bigger ones, of course, take longer to kind of go down there, too. And you can experiment with different things. Some people have used corn syrup before, or glycerin, different materials in there to make kind of this snow globe sort of effect of it. Yeah. But it's really fun to try to find the little things that you put in there, like if you put a seashell or a flower, and try to kind of find them in there. You can add food coloring, although then I think it's harder to see too. But yeah, lots of different techniques and different ways to add it. Yeah. But basically our mind, these are all our thoughts, and sometimes they get all jumbled up and we just want to sit in silence. We can do it together, we can do it ourselves, and just kind of by sitting in silence, our mind and breathing, we can use this to kind of breathe, and
while we're just kind of breathe and let it settle down. And then that kind of helps settle your mind too. Yeah. So for example, if you have an exam coming up or something you're nervous about, or you can just do this, or if you're frustrated or angry, not that we ever get like that as parents, but then you can just use this jar, kind of calm down, and then put things in a different perspective too. It helps a lot. Yeah. Especially on those busy days. On those very, very busy days. Yep. So, yeah, and so sometimes people say that things are like a monkey. So I have my monkey here. But sometimes our mind is like just chattering like a monkey. It just goes, you know, like go, 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 go. Or sometimes we even say it's like buzzing like a mosquito too. So I have this mosquito here. So it just buzzes around. Like all these thoughts are buzzing around like a monkey or a mosquito. Or some people take your thoughts and think of them like clouds. So I'm going to give you a couple clouds. Sure. And so one way that you can do is you can take a piece of paper here. What color paper would you like, Marcos? I'll take the green one. Green one? Okay, yep. Perfect. And I'll do red today. And so what we're going to do is we're going to take a couple of these. These are our clouds, so you can kind of pull them apart if you want to, just a little bit. And we're going to use a little bit of glue and just stick our cloud on. This is our mind. This is going to kind of represent our mind. And then we're going to just label some of the things that you're either worried about or thinking about, or what are all those thoughts in your mind right now, yep. Besides doing a TV show right now, yep. But like, what are the other things? Maybe you're thinking about lunch, maybe you're thinking about, maybe we're thinking about, okay, what's tomorrow? Do I have to do, okay, I need to finish this project that I'm working on. I need to get some people for the next TV shows. So whatever the thoughts are, and you can do as many as you want to, but you're just kind of going to label those thoughts like with the clouds there, like what's in your mind right now. It kind of just helps to see it right here. Yep. So, so I kind of put down those clouds, and now I'm going to take our singing bowl here. And I'm going to take the singing bowl, and I want you to like pretend like these thoughts and these clouds are just drifting away for a moment for the amount of time that the bowl is singing. So I'm going to kind of have it sing here. And you can kind of go like this. And so we're just like letting these thoughts kind of drift away. You could even fold them up and kind of have them go away and drift away. So we want our thoughts to just kind of go out of there. Let's try it one more time. So all of these thoughts, whenever they come in, just kind of put them on a cloud and have them sort of drift away in your mind as you're sitting. So we're going to do just a second here. Nice. Yeah, nice. Yeah. So that's another way people say, oh, I can't clear my mind, because my mind is looking like this, and it's hard to clear it out. Well, one way to kind of get it clear is to think about these thoughts, maybe put them down, write them out, get them out of there, make a list and write it out. And then when you have your time that you're going to meditate or think or just breathe, and calm, even taking 1 minute to just kind of breathe before you start a project at work or after the kids leave and then you're just going to start something, just kind of take a minute to breathe. So this helps a lot. Yeah, good. Well, now we're going to do the same thing in Spanish for our Spanish speakers. Yeah. So vamos a hablar en español. Entonces vamos a empezar. Ya viene. Sí, perfecto. Ok, voy a ponerlo aquí. Entonces, hola, soy la maestra Julia y mi amigo Marcos. Hola, Julia. Mucho gusto. Gracias por tenerme. Encantado. Y él es originalmente de Ecuador. Sí. Ecuador. So, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí. Muy bien, yo también. Entonces, estamos usando técnicas de nuestro libro, de mi libro, Relajarse es la meta de la A a la Z. So, hicimos en otros programas A, B, C, hasta S y T. Entonces, hoy
Vamos a hablar de siéntate en silencio. Me siento en silencio. Es difícil de hacerlo a veces. So, vamos a hablar de algunas técnicas para sentarse en silencio. Y todos practicamos juntos. Puede practicar solita, puede practicar con personas también. ¿Dónde tienes la experiencia de silencio? ¿A solos o todos juntos? Usualmente yo trabajo desde la casa, entonces mi tiempo de estar en silencio es en las mañanas hasta un poco en la tarde, 4 de la tarde, cuando ya toca uno estar preparándose para ir a retirar a los hijos o para que los hijos vengan a la casa. Después la casa, de lo que está completamente en silencio, se llena de bulla y de alegría y de risas, pero todo está bien, ¿no? Porque es como que la casa otra vez está con vida, pero cuando... Con alegría. Pero cuando estoy solo yo me gusta porque está igual todo en paz y tranquilidad y solo yo soy la única persona ahí. En paz, sí. Sí. Siéntate silencio. Vamos a ver, porque a veces cuando hay silencio, pero nuestra mente sigue, right? Like, sigue. Entonces, lo que vamos a hacer es una botella para calmarse, para sentarse en silencio y para calmar su respiración, para calmar su mente. Entonces, ¿quiere explicarlos un poquito para nosotros? Claro. Vamos a tomar una botella de agua, cualquier tamaño. Sí. Una vez que tengamos esta botella de agua, nosotros vamos a abrirla. Abrirla, muy bien. Y vamos a transferir el líquido que se encuentra en esta botella. Vamos a pasarla a este contenedor de acá. Ajá, perfecto. O puede beberlo también. No, también puede tomarlo, ¿no? Pero creo que guardamos un poco de esa agua, ¿verdad? Sí. Entonces, no se tomen todo el agua. Es cierto, es cierto. Entonces, una vez que nuestra botella de agua está vacía, procedemos a utilizar, en este caso vamos a utilizar este pegamento que es transparente. Transparente, eso es importante. Sí. Tiene que ser transparente, o si no puede encontrar pegamento, o pegadura, dicen, o... Sí. Goma. Goma, hay muchas palabras para eso. Depende del país. También puede usar jabón líquido para las manos o para limpiar trastos, platos. Entonces, cualquier cosa funciona bien. Mientras que sea transparente. Transparente, eso es lo importante. Entonces, clara. Entonces, llénalo así, la mitad, o si tiene una botella así, como un cuarto, más o menos. Oh, buena idea. Mucho más fácil el líquido. Vamos a poner el jabón, o también puede poner pegamento. Puede usar jarabe, hay una jarabe de maíz también, o glycerin. Hay otras cosas que puede usar también. Y luego, brillante. Tenemos que poner las cosas brillantes aquí, una buena capa. Muy bien. Puede poner, hay otros tamaños de esto, unas finas y otro más grueso que puede usar. Pero esos son como sus pensamientos que estamos poniendo en la botella. Tiene mucho mezclado, estoy pensando en mis hijos o en la cena o cualquier cosa. Trabajo, las cosas que hacer en la casa. Y mira cómo los pensamientos van por todas las partes. Sí, brillante. Entonces, voy a ponerlo en el agua. Excelente. Y también estamos usando estos, no sé cómo se llama. Formas de brillantes. Brillantes, chiquititos. Y hay flores aquí, hay algunos que son una concha, mariposa. Hay estrellas. Estrellas. Y puede ponerlo para que luego puede buscarlo en su botella. ¿Ok? Voy a coger unas flores. Flores, perfecto. Y ahí podemos. Muy bien. Y entonces, ¿qué más? Una vez que ya hayamos puesto las cosas brillantes, las formas estas, ponemos el agua. Hasta arriba. Lo más arriba que puedan. Con cuidado. Porque si no, hay muchas burbujas con el aire. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? No queremos burbujas porque es más difícil de ver. Entonces, si tienes hijos usándolo o niños, lo que tienes que hacer es usar pegamento muy bueno, muy
like super glue, Sí. pegamento así, o para ponerlo bien, bien fuerte. Para que no salga el agua y ellos no puedan abrir esto No pueden abrirlo y comerlo o y tomarlo. después ya no va a haber tranquilidad limpiando lo que está. Ya, no quieres limpiar esto, no. So, sugerencias es usar pegamento y ponerlo aquí y luego taparlo. Y entonces, ¿qué más? Después ya empezamos a girarlo, ¿verdad? A agitarlo para que se mezclen las cosas bien. Y voy a usar esto más grande también. So puede mirar que son mis pensamientos y mezclado, 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 hasta que todo va desde abajo, ¿no? Sí, se empieza a calmar Calmarse. todo. Como después de la lluvia viene la paz, ¿no? De la tormenta y empieza todo a estar más tranquilo. Ya no hay tanta acción dentro de la botella como antes. Yeah. So, para esta botella grande, toma más o menos 10 segundos. So, vamos a tomar como 10 segundos y vamos a respirar profundamente y mirar la botella, ¿sí? Ok, Vamos. so 1, 2, 3. Muy bien, y puede seguir, puede mirar o buscar la hoja, buscar la estrella, cosas así. Y respirar. Sí, profundamente, ¿no? Es como hicimos otra vez y asegurar que utilicemos nuestra nariz, nuestra boca, inclusive nuestro estómago si queremos respirar profundamente. Y, con los pulmones. sí, tratar de relajarse. Relajarse, yeah. Eso ayuda, ¿sí? So a veces si tienen un examen o si tiene algo que está nervioso o preocupado o estrés, puede usar eso por 10 segundos, mirarlo y tranquilizarle antes de reaccionar. Sí, sí. So, sí, muy Es bien. mejor estar tranquilo antes de reaccionar con cualquier decisión o cosas así. Yeah, porque a veces su mente tiene tantas cosas. Sí. Y luego con la respiración ayuda de limpiar. Sí, limpiar nuestra mente. Y puede pensar claramente, entonces, como el agua, más claro. Sí. Excelente. Entonces, puedes hacer esto en la casa si quieres. También, una otra técnica que puedes hacer es pensar en los pensamientos como nubes. So, vamos a usar algodón, y un papelito. ¿Qué color quiere? Voy con el púrpura esta vez. Ok, perfecto. Gracias. Violeta, morado, púrpura, hay muchas palabras. Y entonces, lo que puedes hacer es, yo voy a hacer uno de nuevo también en español. So, lo que puedes hacer es quitar esto, usar el pegamento y ponerlo aquí. Y significa como su mente, ¿no? ¿Quieres explicarlo? Sí, entonces lo que estamos haciendo ahorita es quitar las pelotitas de algodón, separarlas en cosas más pequeñas y una vez que las pongamos en nuestro papel utilizamos un poco de pegamento, si es que puedes prestarla. Sí, cómo no. Y las empezamos a pegar en este papel. Una vez que las hayamos pegado, empezamos nosotros a poner qué cosas, qué pensamientos nos están ocupando en nuestra cabeza que no nos dejan estar en paz o tranquilidad. Entonces, son como nubes, ¿no? Sí, en nuestra cabeza. Exactamente. Entonces, no sé, por ejemplo, yo tengo proyectos que los proyectos también en el mío. que hacer en la casa, en el trabajo. Tenemos el trabajo acá. Los hijos. La comida. Sí. Entonces, el día de hoy yo estoy a cargo de la comida, entonces ahorita ya estoy viendo algo que me había olvidado. Los carros, llevarles siempre, sí. al mecánico, a lo que sea. Trabajo, cualquier cosa. So puede ponerlo y a veces es ayudar cuando tiene tantas cosas, tanto estrés, eso ayudar, ponerlo y verlo en claro. Ayuda porque piensas, tengo tantas cosas, pero ponerlo en una lista o usarlo como nubes
Y luego lo que vamos a ver es pensar en nuestra mente como un mono, Sí. un mono que es así, like, Están ahí hablando y hablando, haciendo bulla. habla mucho, o también como un mosquito, que tengo un mosquito aquí, títere, y es como así, Están ahí a cada rato acercándose. ¿Sí? con pensamientos y pensamientos. Entonces, si quieres sentarse en silencio, como S-I-T, todos juntos, una manera es de usar como una, no sé, olla cantante, Sí, dicen. sí. Y con esto puede usarlo así, puede usarlo así, puede usarlo así. O también puede usar en su teléfono, like minutos, like 5 minutos. Voy a sentarme en silencio 3 minutos. Empiece con 1 minuto. No importa. Lo importante es de sentar en silencio. So vamos a decir, ok, por el próximo minuto, vamos a sentarnos en silencio y si estamos pensando en esto, vamos Archivar los pensamientos un ratito. ya, como las nubes, vamos Sí. a pasarlo por el cielo. Sí, que sigan Siguen, su curso. siguen así. Entonces, ok, so vamos a intentarlo. So tenemos en nuestra mente tantas cosas, proyectos, hijos. A veces ayuda de escribirlo. Puede usar su cuaderno de relajarse es la meta de la A a la Z. So puede usar su cuaderno, escribir los pensamientos para quitarlos y luego sentarse en silencio. So vamos a sentarnos en silencio por 10 segundos. ¿Está Vamos, bien? sí. Ok, vamos. So puede hacerlo hasta que no puedes escucharlo más. So, cosas así, para terminar, para empezar con esto también. Y de esa manera ya no tenemos los pensamientos en nuestra cabeza y están desapareciendo. Desapareciendo. ¿Eso puede usar esto en su vida, piensa? Pienso que sí, sí, sí. O sea, simplemente el dejar tiempo para pensar en nada, vaciar nuestra cabeza y estar tranquilo, ¿no? Pensando en nada. Es relajado, nos ayuda, pienso. Ya, siempre tenemos este mosquito, estos monos en nuestra cabeza, pero es bueno de tomar un tiempo, aunque sea 1 minuto o 3 minutos, para sentarse en silencio y con todos juntos para relajarse. Sí. So, muy bien. Well, gracias por estar con nosotros hoy, Muchas Marcos. gracias. Gracias. Sí. Y que le vaya bien y siéntese un poquito en silencio. Ojalá, vamos a ver. Entonces, nos vemos para el próximas letras del alfabeto. Y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Relax with me from A to Z. Attention, breath. Calm, discover details. Exhale, focus. Grateful, here. Inhale, joyful. Kind, light of love. Moments, notice now. Observe, peace. Quiet, relax. Sit in silence together. Use 5 senses, value. Wonderful world, extraordinary. You, zone. Relajarse es la meta de la A a la Z. Atención, boca. Calmado, calmado. Descubro detalles. Exhalo. Enfoco. Gracias, hay aquí. Inhalo. Jubiloso, jubilosa. Kind or amable. Luz de amor. Momentos. Nota niños. Observo paz. Quieto, quieta. Relajo. Siéntate en silencio. Todos juntos. Uso mis 5 sentidos. Valoro. Wonderful world. Mundo maravilloso. Extraordinario. Extraordinaria. Tú y yo. Zona.